Jama'a masu kallonmu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan mako inda muke gabatar muku da ma'ana shiri na Africa Tech wanda Africa TV suka ɗauki nauyin kawo muku. A makon da ya gabata mun tsaya ne akan bayani akan shi keyboard wanda muka ce keyboard ya rabu kamar kashi 5 ma'ana an rarraba shi yatsu 5. A wannan sati in Allah yadda za mu ci gaba da bayani akan abin da ya shafi shi mouse. Tare da ni injiniya Bashir Idris Bashtek. Shi mouse mun ce shi ma ɗin input device ne wanda ake amfani da shi domin shigar da saƙo zuwa kwamfuta. Sannan wannan mouse ba fa mouse bane na ɗera, a'a computer mouse. Sannan kuma idan yana da yawa daga 2 zuwa sama sai a kira shi da computer mice ko kuma a ce mishi computer mouses. Kamar yadda muka ce amfani ake da shi wurin nuni zuwa ga wani abu da ake so a taɓa a cikin kwamfuta. Akwai wani environment da ake ce masa GUI environment, ma'ana graphical user interface. A wasu lokuta can da suka wuce kwamfuta ba ta amfani da mouse, ana amfani da keyboard ne kadai da system unit da kuma display device ɗin da ake so a ga abin da ake so a gani. Amma saboda taimakon wannan environment ɗin na GUI sai aka samu shi wannan pointing device ɗin, ma'ana mouse ɗin. A wancan lokaci sai dai amfani da code, duk abin da ake so a buɗe ko a rufe sai dai amfani da key da code a rufe shi. Idan ana so a buɗe CD ne sai dai amfani da waɗansu command. To zuwan wannan abubuwan da sauƙin da aka samu na shi wannan graphical user interface ɗin sai zama an samu wani abu da za a iya amfani da shi kaɗai a je a taɓa abin da ake so a buɗe ko kuma a kulle abin da ake so a kulle. Kenan kullum ita kwamfuta ci gaba ake samu, ana samu abin da ake kira da suna upgrade da kuma updates. Kamar yadda muka yi magana muka ce shi wannan mouse ɗin pointing device ne kuma yana aiki ne kamar yadda ƙafa take amfani. Idan ka kalla mouse ɗin nan da kyau za ka ga akwai waɗansu maɓallai a jikin shi. Akwai maɓalli a gefensa na dama, akwai kuma a gefensa na hagu, wanda ake kiransu da suna primary button da kuma secondary button. Su wayannan button ɗin kowanne daga cikinsu yana da amfanin da yake yi, yana kuma da dalilin da ya sa aka sanya shi a wannan guri. Sannan daga tsakiya akwai wani ɗan maɓalli wanda shi ba latsa shi ake ba, murɗa shi ake ko dai gaba ko kuma baya. Shi wannan maɓalli ana kiran shi da scroll wheel, wato wili ne da za ka iya ka juya pejinka sama ko ƙasa. Kuma wannan maɓallai kamar yadda muka ce kowanne yana da function ɗinsa, yana da aikin da yake yi. Kuma mouse ɗin nan za ka gansu iri-iri, za ka ga optical mouse sannan kuma za ka ga trackball ko dragball mouse. Dukkaninsu amfaninsu ɗaya ne, sai dai ƙirƙira yadda aka yi su sai ya bambanta da yadda kamfanin ya yi. Shi kamar wanda ake kira optical mouse ɗin nan za ka ga sensor ne yake amfani da shi, wanda za ka ga wata 'yar wuta tana bayyana a ƙasan shi ko kuma daga samansa. Wannan ne yake nuna maka cewa wannan mouse ɗin yana aiki. Shi ma fa mun ce yana amfani da wuta. A ina yake samun wuta? A jikin wannan system unit ɗin. Domin kana jona wannan USB cable ɗin naka za ka ga wuta ta bayyana a jikinsa, wanda yake alakanta maka da cewa wannan mouse ɗin naka ya joni da wuta yana jira ka yi aiki da shi. Wannan wutar ita ce za ta baka bayanin cewa mouse ɗinka na aiki. Idan kuma baya aiki ko ya samu matsala to za ka ga wannan wutar ba ta nunawa. Wani sa'in kuma ko da wutar ta nuna sensor ɗin yana iya aiki sai ka ga mouse ɗin
baya juya maka abin da kake so ya motsa na wannan pointer din baya motsa maka. Sannan kuma wa'innan keys din kamar yadda muka ce ko kuma wa'innan maballan kamar yadda muka ce ana kiransu primary button, secondary button. Wasu sukan ce musu left button da right button, wasu masu ce left click ko kuma right click, duk da yadda ka faɗe su sunansu na dama ne da na hagu. Kuma mun ce kowanne kana iya kai amfani da shi a matsayinsa in ka san yadda za ka yi amfanin da shi. Sannan daga cikin mouse din nan akwai wanda shi kuma babu ma cable kwata-kwata a jikinsa, wanda ana kiran shi wireless mouse. Wireless ma'ana babu waya, babu cable din da ta hada shi da ita wannan computer din ko wannan system din. To amma akwai sensor, akwai wani dan USB da za ka makala shi a bayan system ɗinka. Sannan sun da ai mun ce kayan kwamfuta suna amfani da wuta ne, to kaga babu waya ko cable ɗin da ta haɗa shi balle ya samu wuta, to za ka ga akwai batir, ɗan ƙaramin batir a cikinsa. Shi sa muka ce kwamfuta tana amfani da wutar lantarki ne ko kuma wata wuta da ta zo daga wani batir ɗin. Kaga wannan batirin shi zai ba wannan mouse ɗin naka wuta. Wannan sensor kuma da ke jikin wannan mouse ɗin shi zai rika sensing ɗin wancan ɗayan sensor ɗin da yake in form of USB yake jikin shi wannan system unit ɗin naka. Shi ma zai maka aiki kamar yadda wannan zai yi maka aiki. To wannan mouse ɗin kamar yadda muka sani ita kwamfuta wajibi ne tana tafiya da abu biyu wanda in karatu ya kai mu za mu kai zuwa gare su. Shine software da kuma hardware din, wanda muna bayani ne akan abin da ya shafi hardware din a yanzu. To wannan mouse din abin da yake tabbatar maka da cewa kana aiki da shi kuma za ka iya ka taba abin da za ka taba shine wannan dan motsin na arrow da yake jujjuyawa. Duk inda in ka kai mouse ɗinka dama wannan arrow din zai kai dama, idan kai hagu zai yi, idan kai sama haka, idan kai kasa. Kada ka manta mun ce ita kwamfuta zero force ce ake amfani da ita, ba a sa mata ƙarfi kwata-kwata. Hannunka na guri ɗaya, duk inda ka ɗan motsa wannan abun ba sai ka kai jikinka ba ka dawo haka, duk inda ka motsa shi wannan arrow ɗin ko kuma wannan pointer ɗin za ta juya maka. Lokacin da ka latsa primary button ɗinka, idan ka je kan abun da kake so ka taɓa, latsa shi so ɗaya yana nuna cewa ka zaɓe shi, ma'ana ka nuni a kan shi, ka taɓa shi. Zuwa da pointer ɗinka kaɗai a gurin baya zama cewa ka taɓa shi ko kuma ka zaɓe shi, sai ka latsa da primary button ɗinka shine yake tabbatar da cewa ka yi highlighting wani abu, ma'ana ka taɓa wani abu. A lokacin da ka taɓa shi sau biyu a lokaci ɗaya, to ko menene ka je kan shi kana ba mouse ɗin umarni ya ba kwamfuta cewa kana so ka buɗe wannan abu. Sannan a lokacin da ka latsa shi kuma secondary button ɗinka, to zai fito maka da options ne, zai fito maka da wa'insu abubuwa kamar open, kamar delete da sauransu. Kaga kenan wa'innan keys ɗin guda biyu suna da ayyukan da suke yi, kamar yadda kafar dama tana da aikin da take yi maka, haka ita ma kafar hagu tana da abin da take yi maka. Sai kuma shi wannan scroll wheel ɗin, shi wannan abin da ke juyawa sama ko kuma ƙasa, shi kana amfani da shi ne kamar yadda za ka motsa kafar ka yi tafiya, ka je gaba ko kuma ka dawo baya. Sannan idan ka iya amfani da shi wannan mouse ɗin da kyau, ka kuma fahimci kwamfuta da kyau, sai Allah ya sa kai bahago ne, to kana iya ka juya wannan mouse ɗin primary ɗin ya koma secondary, shi kuma secondary ya koma primary, ta yadda za ka iya amfani da kwamfutar a matsayinka na bahago
da keyboard da mouse din a matsayinka na bahago cikin sauki. In ka tafi wuraren da ake canzawa control panel ka je inda ya kamata ka canza. In lokaci ya bar mu, in muna da rai da lafiya, duk za mu kai wannan wurare a cikin wannan darasi namu na Africa Tech. A nan za mu dakata, sai kuma in Allah ya kai mu sati mai zuwa inda za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Bisalam.